Yes. And so I want to welcome David back to our podcast, to our question and answer session about trust, developing trust. Eu quero dar as boas-vindas de novo a David Hoffmeister e dar abertura para a nossa sessão de perguntas e respostas do nosso podcast. So welcome back, everyone. We talked a little bit about developing trust on our last podcast. Bem-vindos todos. No nosso último podcast, nós falamos um pouquinho sobre o desenvolvimento da confiança. And we got through the first two stages. E nós falamos dos dois primeiros estágios. Actually, we only got through the first stage. Na verdade, a gente só falou do primeiro estágio. And so, I'm going to just this is a question and answer session. So I will, please raise your hand if you have a question. Como essa é uma sessão de perguntas e respostas, por favor, levante a sua mão se você tiver uma pergunta. And I will, and then we will go in the order of hands. E a gente vai seguir a sequência das mãos que forem levantadas. Okay, wonderful. So I see no hands. Oh, we got one. Yay. Mikael, asking you to unmute, please. Yes. Hi, David. Hi, Mikael. Eu gostaria de pedir ao David que comentasse I would like to ask David to comment sobre não olhar nem o passado, nem o futuro, about not looking at the past or the future e viver no estado que ele chama tábula rasa da mente, and to live in a state that you call tabula rasa of the mind, e como isso está correlato com a confiança. and how is it linked to trust? Okay. Thank you, Mikael. But when we seem to look at the past, Quando a gente aparentemente olha para o passado, we see a person who seems to have made many decisions a gente parece que vê uma pessoa que parece ter tomado muitas decisões. and this person seems to have some control over their environment and their relationships. E essa pessoa parece ter controle sobre o ambiente e sobre os relacionamentos. And when we look to the future, E quando nós olhamos para o futuro, we project this person into the future, nós projetamos essa pessoa para o futuro in terms of future goals and future ambitions, em termos de objetivos futuros e ambições. and hope to decide for the things that we like and to not decide for the things that we do not like. E a gente espera decidir pelas coisas que a gente gosta e não decidir pelas que a gente não gosta. But in a better context, we say the mind is watching a dream, Mas num contexto melhor, a gente diz que a mente está observando, assistindo um sonho. and everything that is perceived is being dreamed, E tudo que está sendo percebido está sendo sonhado. and the present moment offers us an opportunity
E o momento presente nos oferece uma oportunidade to choose the purpose that we want for the dream. de escolher o propósito que nós queremos para o sonho. And we can choose peace as our purpose. E nós podemos escolher a paz como nosso propósito. And when we do, then everything that we perceive just comes to us very easily. E quando nós fazemos isso, tudo parece vir até a gente de maneira muito fácil, facilmente. So we can feel the peace, De maneira que nós podemos sentir a paz. but we also are aware we don't try to control the world in any way. Mas nós também estamos conscientes de que nós não queremos controlar o mundo de forma alguma. And this is what I call a tabula rasa state of mind. E é isso que eu chamo de tábula rasa, de estado de tábula rasa da mente. And you could just get a feel for it just in an example. Dá para sentir um pouco o que é isso através de um exemplo. It may seem like you have a family or children, Pode parecer que você tem uma família e filhos, and imagine having no desire to control the children in any way. e imagine que você não tem nenhum desejo de controlar os seus filhos de maneira alguma. And the same could be said of a partner. O mesmo pode ser dito a respeito de um companheiro ou uma companheira. So this state of the present moment accepts all things Então, esse estado de momento presente, então esse senso de momento presente aceita todas as coisas exatamente como elas são. and so it is this relief of the belief in control Então, essa é a liberação da crença em controle, em controlar, that gives you access to the present moment. que te dá acesso ao momento presente. Jesus talks about this in A Course in Miracles. Jesus fala sobre isso no curso em Milagres. He says, without judgment, all things are equally acceptable. Ele diz que sem julgamento todas as coisas são igualmente aceitáveis. So judgment always is coming from the past, Julgamento sempre vem do passado and it is often projected by the ego into the future. e frequentemente é projetado pelo ego para o futuro. And it seems to a human being that judgment is absolutely essential for survival. E parece para o ser humano que o julgamento é absolutamente essencial para a sobrevivência. And I would say guidance is absolutely essential to peace of mind. E eu digo que a orientação, a guiança, é absolutamente essencial para a paz da mente. So when I decided to let go of all my education and all my past learning, Quando eu decidi abandonar toda a minha formação e todo o meu aprendizado passado, at first I was very frightened. de início eu fiquei muito amedrontado. And so I said to Jesus, how will this work? E eu disse para Jesus, como é que isso vai funcionar? And he said, trust me in absolutely everything. E ele me disse, confie em mim a respeito de
todas as coisas, absolutamente todas as coisas, Yeah. absolutamente tudo. That was meaning sleeping, eating, transportation, Inclusive com relação ao sono, nutrição, como os meios de transporte. and he said, even in terms of relationships. E até mesmo em termos de relacionamentos. I said, don't I get to pick my relationships? E eu disse, eu não vou escolher os meus relacionamentos? He said, no, even the relationships I will bring to you. E ele disse, não, até mesmo os relacionamentos eu vou trazer para você. He said, no one will be sent by accident. Ninguém vai ser enviado por acidente. That every relationship, even if it's only for a minute, has a very important purpose. Todos os relacionamentos, mesmo que sejam de apenas 1 minuto, eles têm um propósito muito importante. So this present moment sees relationship to everyone and everything. Então, esse momento presente é a conexão para todos os relacionamentos e para tudo. And he talks about that in the development of trust. E ele fala sobre isso no desenvolvimento da confiança. He says at the very end of the 4th stage, Ele diz bem no final do 4º estágio that you will not go on alone, que você não vai caminhar sozinho, that mighty companions will travel with you. que companheiros poderosos vão viajar com você. So by the time you just reach the 4th stage, No momento em que você atinge o 4º estágio, you can start to feel my life is not my own. você começa a sentir que a minha vida não é minha, não me pertence. And even the people that will seem to surround me are all part of a bigger plan. E mesmo as pessoas que parecem me rodear são parte de um plano maior. Because the mighty companions reflect the shared purpose of the Holy Spirit. Porque os companheiros poderosos refletem o propósito compartilhado do Espírito Santo. So for me, I ended up traveling to 44 countries. Com relação a mim, eu acabei viajando para 44 países. And I met tens of thousands of people. E eu encontrei dezenas de milhares de pessoas. And many of them didn't even speak the language that I speak. E muitos deles nem mesmo falavam a língua que eu falava. I went to China 7 times. Eu fui para a China 7 vezes. And I still don't know many Mandarin words. E eu ainda não sei muitas palavras em mandarim. I know ni hao. Eu sei that. Yeah. But I could see their faces, their smiling faces lighting up all around me. Mas eu posso ver os rostos o rosto de todo mundo, o rosto feliz e sorridente, sorrindo para mim. Yeah. That's one thing in common with all 44 countries. Isso é uma coisa em comum em todos os 44 países. I seem to draw very, very happy people. Parece que eu atraio pessoas muito felizes. Yeah. And that's because
I know I'm not personally in charge of any of the relationships. Isso é porque eu sei que eu não estou pessoalmente no comando de nenhum relacionamento. Yeah, I see they're just symbols sent to my mind from the Holy Spirit. Eles são só símbolos enviados para minha mente através do Espírito Santo. And if you try to see the people from the past, Mas se você tentar ver as pessoas do passado, ou a partir da perspectiva do passado, there's always a sense of guilt and responsibility and control. tem sempre um senso de culpa, responsabilidade e controle. I one time was playing with a little nephew of mine, Uma vez eu estava brincando com um sobrinho meu, and a friend of my sister's, she came over to me, uma amiga da minha irmã chegou para mim and she says, "Oh, David, you're so happy with this nephew right now." David, você está tão feliz com esse teu sobrinho nesse momento? Just wait till you have one of your own and you'll see how difficult it will be. Espera ter um filho, você ter um filho e você vai ver como é difícil isso. So she was projecting the past into my future. Então ela estava projetando o passado para o meu futuro. Yeah. But I learned to just flow in the moment. Mas eu aprendi a simplesmente fluir no momento. And just let the Spirit guide me in how to live, what to say and what to do. E simplesmente deixar o Espírito me guiar sobre o que dizer, o que fazer. So you pay very close attention to your mind. Você presta uma atenção bem próxima, bem séria à sua mente. And then you do see the world in a very, very different way. E você simplesmente vê o mundo de uma maneira bem diferente. Where you are not always just thinking about the future or the past and planning or revisiting. Onde você não está preocupado com relação ao futuro ou ao passado ou em planejar alguma coisa. That's the biggest difference between the ego and the present moment. Essa é uma grande diferença entre o ego e o momento presente. You're always focusing on acceptance. Você fica sempre focado na aceitação. And then after a while, you feel how natural this is. E depois de algum tempo, você sente o quanto isso é natural. So that's the tabula rasa state of mind. Esse é o estado mental de tábula rasa. Thank you, Mikhail. Thank you so much. Obrigada, Mikhail. So initially, I watched a lot of your videos. Inicialmente, eu assisti muitos dos seus vídeos. And sometime between February and January this year, Em algum momento entre janeiro e fevereiro desse ano, I got a notification on my phone eu recebi uma notificação no meu telefone. on YouTube. It said, the message was, join us for our free Course in Miracles retreat. Tinha uma notificação do YouTube dizendo que eu poderia participar de um evento gratuito, um retiro gratuito. And pelo YouTube. then I immediately fell in love with
with the Living Miracles events. E eu imediatamente me apaixonei com os eventos da Living Miracles. And I joined the mwge.org site. E eu me inscrevi no MGW, MGE, .org. .org. And after a couple of sessions, que é sobre os filmes, né? É um site sobre filmes da Living Miracles. yes, and I'm going to finish this up so we can get to the questions. I only see one hand up, though. Eu só quero ver alguma pergunta, alguma mão levantada. Yes, and then I got a message from Mikau, E aí eu recebi uma mensagem da Mikau, and her question was asking me about my image on Zoom. e ela perguntava sobre a minha imagem no Zoom. And the image was of Ayrton Senna. E a imagem, a foto era do Ayrton Senna. And I hope maybe you can talk to Spirit about that movie. There's a documentary about Senna. É um filme, um documentário sobre o Senna, o Ayrton Senna. And that's why I used that image. E é por isso que eu usei aquela foto, aquela imagem. And Mikau introduced me to this group. E a Mikau me apresentou para esse grupo. And then a month and a half later, they asked me to participate in the podcast. E mês e meio depois, eu fui convidada para participar nesse podcast. Let's get to Marcia asking you to unmute. Hello, David, again. Hi. Hi. Minha pergunta é sobre uma frase de Jesus no Curso em Milagres. My question is about a quote by Jesus from A Course in Miracles. E eu gostaria que você falasse, comentasse sobre essa frase relacionada ao corpo. And I would like you to comment this quote relating it to the body. E a pergunta é a seguinte. And here's the question. E o que pensamos ser fraqueza? And what we think it's weakness Pode ser força. can be strength. O que acreditamos ser a nossa força? What we believe to be strength Frequentemente é a arrogância. usually is arrogance. Thank you. Yeah. Well, in our natural state of mind, it is just a state of being. O nosso estado natural da mente é simplesmente um estado de ser. So in this world, we wear a mask. Mas nesse mundo, nós usamos uma máscara. And we call good aspects of the mask our strengths. E nós chamamos os bons aspectos da máscara como força. And the things that we judge as bad, we often call as weakness. E frequentemente o que nós julgamos como mal, nós chamamos de fraqueza. The entire mask is arrogant because it denies our reality. Mas a nossa máscara é arrogância porque nós negamos a realidade. And even the word personality comes from the Latin persona. E até mesmo a palavra personalidade vem do latim persona. And this mask that seems to be our identity, E essa máscara que parece ser a nossa identidade, we try to strengthen some aspects of the mask.
nós tentamos tornar forte alguns aspectos da máscara. We want to let go of the weakness, Nós tentamos abandonar a fraqueza and we want to be confident, e nós queremos ser confiantes and we want to be certain, e nós queremos ser seguros and we want stability and continuity. e nós queremos estabilidade e continuidade. But the things that we have judged as a weakness is us coming closer to our true inner strength. Mas as coisas que nós julgamos como fraqueza é quando nós chegamos mais próximo da nossa força interior. And if we don't hide these things, then we can let them go very quickly. E se a gente não tentar esconder essas coisas, a gente pode deixá-las ir muito rapidamente. And therefore, we can come closer to the light that we truly are. E, portanto, nós podemos chegar mais próximos da luz que nós verdadeiramente somos. But the things that we judge as our personal strengths, Mas as coisas que nós julgamos como as nossas forças, como forças pessoais, maybe we think we're a very powerful person talvez a gente ache que a gente é uma pessoa muito poderosa or a powerful leader, ou um líder poderoso, or maybe we think we have much intelligence and many skills. ou que a gente é muito inteligente e tem muitas habilidades. These are things that the ego calls self-esteem. São coisas que o ego chama de autoestima, And yet, they are not really strong unless the characteristics are given to the Holy Spirit. na verdade, elas não são fortes, a menos que a gente entregue isso para o Espírito Santo. Let's take some examples. Vamos ver alguns exemplos. We may think we are very strong if we see ourselves as a good leader. A gente pode pensar que a gente é muito forte se a gente se vê como um líder forte. Hitler thought of himself as a leader, and he thought he was very strong. Hitler se viu como um líder e ele achava que ele era muito forte. And it's the same with military generals and who seem to lead entire armies. E é o que acontece também com os generais que lideram exércitos inteiros. But Jesus tells us a good leader must be a good follower of the Spirit. Mas Jesus nos diz que um bom líder tem que ser um seguidor forte do Espírito Santo. Because only that is where you find true strength. Porque é só aí que você encontra a verdadeira força. So Jesus tells us we cannot judge our advances from our retreats. Jesus diz que nós não podemos julgar os nossos avanços pelos nossos retrocessos. That our mind is asleep and it's so confused. Porque a mente está adormecida e tão confusa It cannot tell the difference between gain and loss. que ela não consegue reconhecer a diferença entre ganho e perda. The mind is lost in time and space. A mente está perdida no tempo e no espaço. So Jesus starts with one direction. Então Jesus começa com uma direção. He says, how do you feel? E é como você se sente. He said, let's use your feelings to go toward the light. Tente usar os seus sentimentos para caminhar em direção à luz. Because our feelings come from our thoughts and our beliefs.
Porque os nossos sentimentos vêm dos nossos pensamentos e crenças. So when we start to empty our mind of all past thoughts and beliefs, so when we empty our mind of past thoughts and beliefs, Quando nós esvaziamos a nossa mente de pensamentos sobre o passado e crenças, we start to feel happy and peaceful. nós começamos a nos sentir felizes e em paz. We find our inner calling. A gente encontra o nosso chamado interior. And we let the Spirit lead us day by day. E a gente permite que o Espírito nos dirija dia a dia. We want to feel joy and inspiration, A gente quer sentir alegria e inspiração, but the ego has its own version of that. mas o ego tem a sua própria versão disso. So we may start out with a personal inspiration and then we get bored. A gente pode começar com uma inspiração pessoal e aí a gente fica entediado Or we get tired. ou cansado. But if we really get in touch with the Spirit, Mas se a gente realmente entrar em contato com o Espírito and we let the Spirit guide us and go in front of us, e deixar o Espírito nos guiar e ir à frente da gente, we start to feel this is very easy. a gente começa a sentir que isso é fácil assim Yeah, and very happy. e muito feliz. So for me, it started with this feeling of my life is not my own. Para mim, começou com esse sentimento de que a minha vida não me pertence. Of me saying to the Spirit, how can I help you? Eu dizendo para o Espírito, como eu posso te ajudar? And how can I help be most helpful, like the prayer that Jason read? E como eu posso ser o mais útil possível, como diz a prece que o Jason leu. Yeah. So my life, my experience has shifted so much A minha experiência se modificou tanto that even when people talk about my strengths or weaknesses, I just laugh. que quando as pessoas me falam sobre as suas forças e fraquezas, eu simplesmente dou risada. Yeah, because I'm unable to accept any credit and unable to accept any blame either. Eu sou incapaz de aceitar qualquer crédito e qualquer culpa também. Because I feel for me, all things are the Spirit now. Porque eu sinto que, para mim, todas as coisas são do Espírito agora. So I do laugh a lot. Então eu rio muito. It gets funnier and funnier. É cada vez mais engraçado. Okay, great questions. Thank you, Marcia. We have time for our last question. Now, the first helpful thought is to just look at the idea of betrayal. A primeira coisa é olhar para a ideia de traição. Because even with the story of Jesus, the ego perceived betrayal. Até mesmo na história de Jesus, o ego percebeu traição. I belonged to a church years ago, and people would get angry at Judas, at the man who was playing Judas. Eu estava em uma igreja um tempo atrás e as pessoas estavam bravas com Judas, com o homem que estava interpretando Judas. Yeah, his wife didn't even want to speak to him, and he's like, "It's just a role in a play." Até mesmo a esposa dele foi falar com ele e
Ele disse, é só um papel, uma peça. Yeah. But the ego's belief in betrayal and abandonment and rejection Mas o ego acredita em traição, abandono e rejeição. it's very strong. É muito forte essa crença. To the ego, the innocent are guilty. Para o ego, os inocentes são culpados. And so until we learn to release the ego, we are suspicious of everyone. Então, até a gente conseguir abandonar o ego, a gente suspeita de todo mundo. When we meet somebody, the ego says, don't be too friendly and too open-hearted. O ego vai dizer, não seja muito amigável e não tenha o seu coração muito aberto. And the ego says, look at the past. You've been hurt so many times. O ego vai te dizer, olha para o passado, você foi machucado tantas vezes. So the ego wants us to protect ourselves and to keep a distance, not to get too close. O ego quer que a gente se proteja e mantenha uma distância, que a gente não se aproxime muito. But to believe we have been abandoned is an ego perception. It's the same as feeling betrayed. Mas a crença de que a gente foi abandonado é uma percepção do ego, assim como a percepção de que a gente foi traído. There was a very famous teacher from India called Yogananda. Tem um professor indiano muito famoso que se chama Yogananda. And he came over to the United States to share his light. E ele veio para os Estados Unidos para compartilhar a sua luz. And he formed an organization called Self-Realization Fellowship. E ele formou uma organização que se chamava Self-Realization Fellowship. Mm-hmm. And then, just like me, he went traveling. He went traveling and speaking a lot. E como eu mesmo, ele viajava muito e falava e dava muitas palestras, falava muito. And then, while he was traveling, his best friend took most everybody from his community and left. Enquanto ele viajava, um dos seus amigos pegou várias pessoas e abandonou e saiu da organização. And he had to face this belief in betrayal. E ele teve que encarar essa crença em traição. Yeah. Traição. So even a lot of people said your best friend betrayed you. E mesmo as pessoas, algumas pessoas diziam, o seu amigo te traiu. And so he left the United States and he came down here to Mexico, right exactly where I am. Ele saiu dos Estados Unidos e veio para o México exatamente onde eu estou. And he had to do so many prayers to release this idea of betrayal from his mind. E ele teve que fazer tantas preces para liberar essa ideia de traição da mente dele. And that's really how I've experienced it as well. E a mesma forma que eu experimentei isso também. Many years ago, I had a girlfriend. We were in a relationship, and I had to go to Argentina on a big teaching tour. Há muito tempo atrás, eu tinha uma namorada e eu tive que ir para a Argentina numa turnê onde eu ia ensinar. And when I got to Colombia, I could feel something was very strange in my heart. I was picking up strange vibrations.
Quando eu cheguei na Colômbia, alguma coisa estava muito esquisita no meu coração. Eu estava pegando algumas vibrações muito estranhas. And then when I got to Argentina, she called me on Skype. E quando eu voltei para a Argentina, ela me chamou pelo Skype. And she said, I've fallen in love with another man, and we're leaving for Canada. E ela disse, eu me apaixonei por outro homem e eu estou me mudando para o Canadá. And the other man was a very good friend of mine who we all lived with. E esse homem era um dos meus melhores amigos com quem a gente morava junto. Yeah. So I had to face so many emotions. Eu tive que encarar tantas emoções. But I knew Jesus sent me to Argentina to shine the light. Mas eu sabia que Jesus tinha me levado à Argentina para que eu pudesse levar a luz, a minha luz. And I knew I wouldn't get back to the United States for a week. E eu sabia que eu ia voltar para os Estados Unidos por uma semana. And so when I got back, she was gone. They had taken a truck and left the country. E quando eu cheguei, ela tinha partido, ela tinha pegado um caminhão e saído do país. Yeah. But I could tell that this was my lesson. Mas eu consigo ver que essa era a minha lição. We never are hurt by anybody. It's just our thoughts that hurt us. Nós nunca somos feridos por ninguém. São somente os nossos pensamentos que nos ferem. And this was a strong beginning for me to learn to love everyone and to let go of control. E esse foi um começo para mim, para amar todo mundo e abandonar o controle. But we have to go through many miracles before betrayal gets washed out of our mind. Mas a gente tem que receber vários milagres antes que a traição possa ser lavada da nossa mente. And finally, we learn to just bring a blessing to everyone and everything. E finalmente a gente aprende a apenas orar por bênçãos para todo mundo e para qualquer coisa. So nowadays, if people tell me I'm in love and I'm leaving, I bless them. I say, great. Então, se alguém hoje me diz, eu estou apaixonado e eu tô te deixando, eu digo, ótimo. I say, how can I help? Eu pergunto, como é que eu posso ajudar? And so there's no hurt left. Não fica nenhuma mágoa, nenhum machucado, nenhum ferimento. But back then, I had the thought, my girlfriend. Mas lá no passado, era como se fosse a minha namorada. And that's why it hurt. I said, you're betraying me by taking my girlfriend, and now she's your girlfriend. E era como se eu dissesse, você está me traindo porque você está levando a minha namorada, e ela é minha namorada. So God always laughs, but the ego takes things so seriously. Deus sempre dá risada, mas o ego leva as coisas muito a sério. Yeah. And eventually, Yogananda, he went back to California, and a whole new group of people came to live with him. E no final, o Yogananda voltou para a Califórnia e um novo grupo de pessoas se uniu a ele. Because he stayed in the blessing. Porque ele permaneceu na bênção. He had to let go of the idea that something went wrong. Ele teve que abandonar a ideia de que alguma coisa tinha acontecido de errado.
But that does take a lot of trust. Mas isso precisa ter muita confiança para isso. There was one of the Beatles, George Harrison, Dos Beatles, o George Harrison, and he was married to a woman named Patty. e ele foi casado com uma mulher chamada Patty. But his wife, Patty, she started to fall in love with another guitar player, Eric Clapton. Mas a Patty se apaixonou por outro guitarrista, Eric Clapton. And so one night he went to a party and he saw his wife falling in love with Eric Clapton. E uma noite ele foi a uma festa e ele viu a mulher dele se apaixonando pelo Eric Clapton. And so he went to his wife and he said, "Who are you going home with tonight, Eric or me?" E ele foi até a esposa dele e disse: com quem você vai voltar para casa hoje, o Eric ou eu? And she said, "I'm going home with you," but he could tell that she was in love with Eric. E ela disse: eu vou voltar para casa com você, mas ele tinha percebido que ela estava se apaixonando pelo Eric. So finally he had to tell Patty, "Okay, go be with Eric." E finalmente ele teve que dizer para Patty: ok, vai ficar com o Eric. And then reporters would say, "Are you just going to stand by while this happens?" E os repórteres perguntavam: mas você vai ficar só assim passivo, esperando enquanto isso acontece? He said, "I can't control it. She's doing what she wants to do." E ele disse: eu não posso controlar isso, ela está fazendo o que ela quer fazer. Yeah. And then the reporter said, "But aren't you angry?" E os repórteres perguntaram: mas você não está com raiva? He said, "Actually, no. I like Eric, and I think Eric's a really good guy. So I'm happy she found somebody that she wants to be with." E ele disse: na verdade, não, eu gosto do Eric. Na verdade, eu estou feliz que ela tenha encontrado uma pessoa com quem ela quer estar. And so then Jesus sent him a second wife named Olivia. E aí Jesus mandou a segunda esposa do George, que é a Olivia, And she was from a Mexican family. e ela é de uma família mexicana. And George and Olivia were so happy for the rest of his life. E o George e a Olivia foram tão felizes pelo resto de suas vidas. Yeah. So you have to let the Spirit direct the way, even in terms of relationships. Você tem que deixar o Espírito te mostrar o caminho, mesmo em termos de relacionamentos. And some of you know the publisher of A Course in Miracles her name is Judy. E alguns de vocês conhecem a pessoa que publicou um curso em milagres, o nome dela é Judy. And Judy was married to Bob. E a Judy era casada com o Bob. And then Judy was asked to take a trip to meet this man across the country named William. E ela tinha que fazer uma viagem através dos Estados Unidos para encontrar esse homem que se chamava William. And then William came back with her to meet her husband, Bob. E o William voltou com ela para encontrar o marido dela, Bob. And the two men loved each other like brothers the moment they met. E esses dois homens se amaram como irmãos desde o momento em que eles se encontraram. And then Bob did journaling from the Spirit, from Jesus. He had written notebooks. E o Bob, ele fazia diários inspirados
pelo Espírito Santo, ele escrevia diários. And in one of his notebooks, the voice said, when William appears, let Judy go with William. They have an assignment. E o Espírito Santo dizia que quando William aparecesse, que era para ele deixar a Judith seguir com ele, porque eles tinham um compromisso, um assignment. Yeah. And so she divorced Bob, she married William, and all three of them worked together on A Course in Miracles for the rest of their lives. E ela se divorciou do Bob, casou com o William, e os três trabalharam num curso em milagres, com um curso em milagres. Bob is still alive. He's probably about 90, 92. Judy is 90. And William passed away when he was about 91. O Bob ainda está vivo, ele deve estar com 92 anos, a Judy deve ter 90, e o William morreu quando ele estava com mais ou menos 90 anos. So this just shows you that it's the Spirit's plan that is of the most importance, not the judgments of human beings. Mas isso demonstra que os planos do Espírito Santo é que são da maior importância, não os planos dos seres humanos. And that is a very deep lesson to learn, is that you are not in charge of the form. E essa é uma lição muito importante para ser aprendida, que a gente não está no comando com relação à forma. Even when you believe that you decided to study A Course in Miracles, that's still not true. Mesmo quando você acha que você decidiu estudar um curso em milagres, isso não é verdade. Yeah. It's all part of a prearranged plan. É tudo parte de um plano que já está pré-arranjado, pré-determinado. And the only choice we have is the purpose that we hold in our mind. E a única escolha que nós temos é com relação ao propósito que a gente mantém na nossa mente. Yeah. Even science now is showing that there is no choice in form. Até mesmo a ciência está mostrando que não existe nenhuma escolha na forma. Yeah. It's showing us that the world is all part of a destiny. Está demonstrando que o mundo é parte de um destino. And we can only choose how to look at the dream. Nós só podemos escolher a forma como nós queremos olhar para o sonho. The ego wants us to get concerned about the form. O ego quer que a gente fique preocupado com relação à forma. But after 35 years of working with the Course, now I see everything differently. Mas depois de 35 anos trabalhando com o curso, agora eu vejo as coisas de forma diferente. Yeah. I see the Spirit was with me every moment and everything was just perfect. Eu vejo que o Espírito está comigo a cada momento e que tudo estava sempre perfeito, ou está sempre perfeito. Yeah. And that's a perspective where you really feel the peace and the happiness. E essa é uma perspectiva onde você realmente consegue sentir a paz e a felicidade. Yeah. So thank you. This has been very precious joining. Muito obrigada. Essa foi uma interação, um encontro muito precioso. Thank you, David, so much for joining us, going down the rabbit hole. Thank you so much. Muito obrigada, David, por ter se unido a nós aqui no The Rabbit Hole. We hope you will come back and join us again in the so-called future.
A gente espera que você volte a se unir a gente em um futuro breve. Obrigada, Deus. Thank you. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado.